boys and girls. Welcome to Richmond County Literacy Network's Storytime. My name is Sharon, and my dog Kipper, who's usually with me, had to stay home today. There are too many activities that I have to do, and he would want more attention. Hopefully he will join us again soon. I hope you will enjoy today's story, and maybe you would like to invite someone to watch it with you. Okay, are you comfy? All right, let's roll. Hi, my name is Michele MacPhee. I'm the Richmond County Senior Safety Coordinator. Normally work with the senior population. Today I'm happy to read a book for Literacy Network, Richmond County Literacy Network, called Click, Clack, Moo, Cows That Type. It is by Doreen Cronin and the pictures are by Betsy Lewin. So, Farmer Brown has a problem. His cows like to type. All day long he hears click, clack, moo, clickety, clack, moo. At first, he couldn't believe his ears. Cows that type? Impossible. Click, clack, moo, clickety, clack, moo. Then he couldn't believe his eyes. Dear Farmer Brown, the barn is very cold at night. We'd like to have some electric blankets. Sincerely, the cows. It was bad enough that the cows had found the old typewriter in the barn. Now they wanted electric blankets? No way, said Farmer Brown, no electric blankets. So the cows went on strike and they left a note on the barn door. Sorry, we're closed, no milk today. No milk today, cried Farmer Brown. In the background, he heard the cows busy at work. Click, clack, moo, clickety, clack, moo. Then, the next day, he got another note. Dear Farmer Brown, the hens are cold too. They'd like electric blankets. Sincerely, the cows. The cows were growing impatient with the farmer. They left a new note on the barn door. Closed, no milk, no eggs. No eggs, cried Farmer Brown. In the background, he heard them. Click, clack, moo, clickety, clack, moo. Cows that type? Hens on strike? Who ever heard of such a thing? How can I run a farm with no milk and no eggs? Farmer Brown was furious. Farmer Brown got out his own typewriter. Dear cows and hens, there will be no electric blankets. You are cows and hens. I demand milk and eggs. Sincerely, Farmer Brown. Duck was a neutral party, so he brought the ultimatum to the cows. The cows held an emergency meeting. All the animals gathered around the barn to snoop, but none of them could understand moo. All night long, Farmer Brown waited for an answer. Duck knocked on the door early the next morning. He handed Farmer Brown a note. Dear Farmer Brown, we will exchange our typewriter for electric blankets. Leave them outside the barn door and we will send Duck over with the typewriter. Sincerely, the cows. Farmer Brown decided this was a good deal. He left the blankets next to the barn door and waited for Duck to come with the typewriter. The next morning, he got a note. Dear Farmer Brown, the pond is quite boring. We'd like a diving board. Sincerely, the ducks. Click, clack, quack, clickety, clack, quack. The end. There was a man lived in the moon, in the moon, in the moon. There was a man lived in the moon, and his name was Ache and Drum.
and he played upon a ladle, a ladle, a ladle. He played upon a ladle, and his name was Aiken Drum. And his hair was made of spaghetti, spaghetti, spaghetti. His hair was made of spaghetti, and his name was Aiken Drum. And his eyes was made of meatballs, meatballs, meatballs. His eyes were made of meatballs, and his name was Aiken Drum. And his nose was made of a carrot, a carrot, a carrot. His nose was made of a carrot, and his name was Aiken Drum. And his ears were made of ears of corn, ears of corn, ears of corn. His ears were made of ears of corn, and his name was Aiken Drum. And his mouth was made of pizza, pizza, pizza. His mouth was made of pizza, and his name was Aiken Drum. And his head was made of a pumpkin, a pumpkin, a pumpkin. His head was made of a pumpkin, and his name was Aiken Drum. And he played upon a ladle, a ladle, a ladle. He played upon a ladle, and his name was Aiken Drum. There was a man lived in the moon, in the moon, in the moon. It was a man lived in the moon, and his name was Aiken Drum. Bonjour, je m'appelle Nadine Boudreau-Macrae et puis je suis un employé avec Nouvelle Écosse au travail. Aujourd'hui, j'ai été demandé de présenter et de lire un livre qui s'intitule « Je t'aimerai toujours » par Robert Munch. C'est aussi illustré par Sheila McGrath. C'est un de mes livres préférés. Une maman tenait un soir son nouveau-né tendrement dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Son bébé grandit, 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 et grandit encore, et eut bientôt 2 ans. Il trottinait partout, tirait les livres des rayons de la bibliothèque et sortait tous les aliments du réfrigérateur. Il s'empara même un jour de la montre de sa mère et la jetait dans la toilette. Parfois, sa maman s'écriait « Cet enfant va me rendre folle !» Mais la nuit, quand son petit dormait, elle entr'ouvrait la porte de sa chambre, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de sa couchette et le contemplait dans son sommeil. Et voyant qu'il dormait à point fermé, elle le prenait tendrement dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Son petit garçon grandit, grandit, grandit et grandit encore, et eut bientôt 9 ans. Il ne voulait jamais rentrer le soir faire ses devoirs. Il refusait de prendre un bain et sacrait devant sa grand-maman. Parfois, sa mère aurait voulu le vendre au zoo. Mais la nuit, quand son fils dormait, la mère entr'ouvrait la porte de sa chambre, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de son lit et le contemplait dans son sommeil. Et voyant qu'il dormait à point fermé, elle prenait tendrement son grand garçon de 9 ans dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Son garçon grandit, 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 grandit encore et fut bientôt un grand adolescent. Il tenait avec ses compagnons bizarres, portait des accoutrements bizarres et écoutait de la musique bizarre. Parfois, sa mère avait l'impression d'être dans un zoo. Mais la nuit, quand son grand adolescent dormait, la mère entr'ouvrait la porte de sa chambre, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de son lit et le contemplait dans son sommeil.
et voyant qu'il dormait à poing fermé, elle prenait tendrement ce colosse dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Cet adolescent grandit, 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 grandit encore et fut bientôt un adulte. Il quitta sa famille et déménagea à l'autre bout de la ville. Mais parfois, dans la nuit noire, sa mère traversait la ville en voiture. Voyant que toutes les lumières étaient éteintes, elle ouvrait la fenêtre de la chambre à coucher de son fils, entrait sur la pointe des pieds, s'agenouillait près de son lit et le contemplait dans son sommeil. Et voyant qu'il dormait à poing fermé, elle prenait tendrement cet homme dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. C'est un grand bébé. La maman se fit plus âgée, de plus en plus âgée, et un jour, elle téléphona à son fiston et lui dit « Tu devrais venir me voir. Je suis vieille et malade. » Alors son fils alla la voir. En le voyant entrer, elle voulut lui chanter sa berceuse. Elle entonna « Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour. » Mais elle ne peut pas achever. Elle était trop vieille et trop malade. Alors le fils courut à sa mère, la prit tendrement dans ses bras et lui chanta tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, maman, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, ton bébé, je serai. De retour chez lui ce soir-là, le jeune homme hésita longtemps sur la dernière marche de l'escalier. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette chambre ici? On va voir. Puis il entra dans la chambre où sa petite fille dormait. Il la prit tendrement dans ses bras et lui chantait tout doucement cette berceuse. Je t'aimerai toujours, la nuit comme le jour, et tant que je vivrai, tu seras mon bébé. Alors maintenant, c'est lui qui chante la berceuse. Et ça, c'est la fin. Merci beaucoup. Well, boys and girls, I hope you enjoyed today's story. I hope you enjoyed being with us. And until next time, bye-bye.